प्रपद्ये निरवद्यानां निषद्यां गुणसम्पदां शरणं भवभीतानां षठकोपमुनीश्वरम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तसारमनवद्य गुणं नारायणाद्ययतिर्य कृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथ यतिशेखरमश्रयामः. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். சுபகிருத் வருடம் 2022 ஜூலை மாசத்துல குரு பூர்ணிமை என்று சொல்லக்கூடிய சாதுர்மாசிய விரதம் ஆரம்பமாகி உள்ளது. குருவினுடைய அனுகிரகம் தான் எல்லோருக்கும் தேவை. குருவருள் இல்லையே திருவருள் இல்லை என்று பெரியோர்கள் சொல்கிறார்கள். சுவாமி தேசிகன் ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம் இருந்தால்தான், ஆச்சாரியனுடையதான அனுகிரகம் இருந்தால்தான் நமக்கு எம்பெருமானுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும். பெரும் பாவத்தை செய்த க்ஷத்ரபந்துவும் சரி, மிகப்பெரிய புண்ணியாத்மா என்று போற்றுதலுக்கு உரியவராக திகழ்ந்த புண்டரீகனும் சரி, அவர்களுடைய புண்ணியமோ பாபமோ அவர்கள் துயரத்தை அனுபவிப்பதற்கோ அல்லது சுகத்தை அனுபவிப்பதற்கோ காரணமாக அமையவில்லை. ஆச்சாரிய சம்பந்தம் தான் அவர்களுக்கு மிகச்சிறந்த புண்ணியத்தை, புண்ணியம்னா இந்த அர்த்தம்னா பரமபதத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை அவர்களுக்கு பெற்று தந்தது. அப்போ புண்ணியமோ பாபமோ பிரதிபந்தகம் இல்லை. அதை கம்ப்ளீட்டா கிளியர் அவுட் பண்ணி வாஷ் அவுட் பண்ணி நமக்கு பகவானுடைய அனுகிரகத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தம் தான் முக்கியம் என்பதை பல இடங்கள்ல சுவாமி தேசிகன் வலியுறுத்துகிறார். பாபிஷ்டா க்ஷத்ரபந்துஷ்ச புண்டரீகஷ்ச புண்ணியகிருது ஆச்சாரியவத்தையா முக்தோ தஸ்மாத் ஆச்சாரியவான் பவேத் என்று அந்த ஆச்சாரியனுடைய சம்பந்தத்தின் மையமே சுவாமி தேசிகன் அருளி செய்கிறார். அதனால்தான் தேசிகனே ஆச்சாரியனை காட்டிலும் சமமான அல்லது மேலான தெய்வம் உலகத்துல கிடையவே கிடையாதுன்னு சாதிக்கிறார். ஆச்சாரியார் இஹ தேவதாம் சமதிகாம் அன்யாம் நம் அன்யாமே. ஆச்சாரியனுக்கு ஈக்குவலாவும் நம்ம தெய்வத்தை கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஆச்சாரியனுக்கு வேறுபட்ட தெய்வமும் நம்ம கன்சிடர் பண்ண முடியாது. ஏன் தேவமற்றறியேன் என்று மதுரகவி ஆழ்வார் நமக்கு காண்பிச்சார் வழி. எனக்கு எல்லாம் நம்ம ஆழ்வார் தான், எனக்கு பெருமாள் கூட செகண்டரி தான், தப்பு கிடையாது. அப்படி சொல்லிட்டா என்னமோ தப்பான ஒரு அபச்சாரம் நினைச்சுக்க வேண்டாம். எனக்கு எங்க ஆச்சாரியன் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பாருங்க, அது ஒரு பூரிப்பு, அது ஒரு பெருமை, அது ஸ்ரீவைஷ்ணவத்தின் மிகச்சிறந்த ஒரு இலக்கணம், ஒரு அடையாளம். அப்படியே அந்த ஆச்சாரியனுடைய வைபவம், ஆச்சாரியனுடையதான பெருமையை சுவாமி தேசிகன் சாதிக்கிறார். இந்த சாதுர்மாசிய விரதம் என்பது குறிப்பாக சன்னியாசிகளை கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பட்டதான ஒரு விரதம். வியாச பூர்ணிமா, வியாச பூஜைன்னு சொல்றோம். எதிராஜர்கள் சன்னியாசிகள் மாரிக்காலங்களில் எங்கும் செல்லாமல் ஓரிடத்திலேயே தங்கி இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நியதி உண்டு. அதன்படி அவர்கள் இந்த பௌர்ணமி என்று விரதத்தை தொடங்கி 4 மாதங்கள் அதனை செய்து வருகிறார்கள். அந்த 4 மாதங்கள் என்பது இப்பொழுது பட்சமாக குறைந்து 4 பட்சங்களாக கணக்கிடப்பட்டிருக்கிறது. அதெல்லாம் சாஸ்திரங்களில் வெகு தெளிவாக சொல்லப்பட்டதான் விஷயம். இந்த சமயத்துல நாம ஏதாவது நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும். கடந்த 2 வருடங்களாக ஷார்வரி வருடத்துல முக்கூர் சிவன் அழகேசனுடைய முழு கல்யாண குணங்களையும் அற்புதமான வைபவங்களையும் 60 நாட்கள் தொடர்ந்து நாம இந்த சாதுர்மாசிய சத்சங்கமத்துல அனுபவித்தோம். அதே மாதிரி சென்ற பிளவ வருடத்துல வெள்ளிவரம் சிவன் அழகேசனுடைய விஷ்ணு புராணத்தை அடிவற்றியதான சில உபன்யாசங்கள் நாம் அனுபவித்தோம். இந்த வருஷம் எப்போதான் நானே உங்களுக்கு உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நீங்களும் ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டு APN தானே நிறைய சொல்லியிருக்காருப்பா, யூடியூப் தான் நிறைய வந்திருக்கு, சரி அவரது கேட்டு ஒரு மாதிரி போர் அடிக்கிறது நமக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்களும் ஃபீல் பண்ண வேண்டும். இப்ப இந்த வருஷம் என்ன பண்ணிருக்கா, நம்ம கிட்ட காலக்ஷேபம் சில பேர் பண்ணியிருக்கா. கிரந்த சதுர்த்தய காலக்ஷேபம் நடந்துட்டு இருக்கு. அடியனுடைய ஆச்சாரிய ஸ்ரீ புருஷை சுவாமியினுடைய 100வது திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம், அதே மாதிரி மகாவித்வான் பெருக்கருடைய சக்கரவர்த்தி ஆச்சாரியா சுவாமியுடையதான 100வது திருநக்ஷத்திர மகோத்சவம். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து இந்த வருஷத்துல நிறைய மகோத்சவ கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறக்கூடிய வருஷமா நமக்கு அமைந்திருக்கிறது. இந்த வருஷத்துல ஏதாவது உருப்படியா பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டா நிறைய புஸ்தகங்கள் போட்டாலும் ஒன்றும் படிக்கிறதுக்கெல்லாம் இன்னைக்கெல்லாம் ரீடிங் ஹேபிட் சுத்தமா போயிடுது. நான் ஒரு அப்சர்வேஷன்ல தான் சொல்றேன், நான் ஒன்றும் தோஷமா சொல்றேன், ஒரு அப்சர்வேஷன்ல சொல்றேன். அதே மாதிரி காலக்ஷேபங்கள் அப்படின்னா நான் பலமுறை இதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பாக கூட இருந்திருக்கேன். அதாவது காலக்ஷேபம்னா அவ என்ன பண்றா, முன்னாடிலாம் ஒரு 3-4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நேரம் வரைச்சே வந்து உட்கார்ந்து கேட்கறதுக்கு ஒரு சமயம் வந்து நம்ம 1.5 hours ஒரு நல்ல கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தது. இப்ப ஈஸியா எடுத்து
அப்படியே வாட் யூ கால் கிச்சன்ல ஒரு ரூம்ல அந்த போனை வச்சுடுறா, அந்த வீடியோ ஆடியோ மியூட் பண்ணிடுறா, இவ வாட்டுக்கு தள்ளி பண்ணிட்டே காலக்ஷேபம் கேட்கறா. ஒரு விதத்துல அதை ஏற்பதா இல்லையான்றது ஒரு பெரிய குழப்பமா இருக்கு. உபன்யாசங்கள் கூட அப்படி கேட்கலாம், ஆனா காலக்ஷேபங்கள் அப்படி கேட்க வேண்டாம் என்பதாகத்தான் இன்றளவும் பெரியவர்கள் சொல்லுகிறார்கள். அதுக்குன்னு ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும். பிரம்ம வித்தியை இல்லையா, பிரம்ம ஜானம் இல்லையா, அதை உட்கார்ந்துதான் கேட்கணுன்றதாக சொல்லியிருக்கு. இருந்தாலும் மக்கள் சில பேர் நிறைய காரியங்கள் இருக்கு, எத்தனையோ கமிட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. நாங்க என்ன பண்றது சார், நாங்க டிராவல்ல இருக்கச்சேதான் எங்களால விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. நீங்க சொல்றதெல்லாம் ரைட்டு, நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறோம். ஆனா எங்களுக்கு டிராவல் இருக்கு, எங்களுக்கு டிராவல்னால எங்களுக்கு அந்த விஷயங்களை கத்துக்க முடியாம போயிடுறது, நாங்க என்ன பண்றது அப்படின்னு சில பேர்லாம் சொல்றாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல அவர்களுக்கு சொல்லக்கூடியதான விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவர்களுடையதான அந்த டிராவலிங் டயத்தை கூட கரெக்டா யூட்டிலைஸ் பண்ற மாதிரி அவளுக்கு நல்ல விஷயங்கள் வரணும். அதே சமயத்துல அது சாஸ்திர மரியாதைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கணும். உயர்ந்த வேதாந்தார்த்தங்கள், இப்ப ரகசிய திரைசார முதலான காலக்ஷேபங்கள் அது மாதிரி பண்ண முடியாது. வண்டி ஓடிச்சு ஷூ போட்டுட்டு இருப்போம், சாக்ஸ் போட்டுட்டு இருப்போம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. இது சரின்னு நான் சொல்ல வரல, பட் இப்போ முடியாது. ஆனா கேட்கணும்ன்றதான ஒரு ஆசை இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? ஒன்னு, த ப்ராப்ளம் இஸ் டைம் இல்லை. ரெண்டாவது, த டோட்டல் ரீடிங் ஹேபிட் அப்படின்றது கம்ப்ளீட்டா போயிடுது. அப்சல்யூட்லி நான் அப்சர்வ் பண்ணி சொல்றேன். நான் கிட்டத்தட்ட 52 புத்தகங்களை பதிப்பித்திருக்கேன் என்னுடைய ஓன் கம்போசிஷன்ல. ஆனா இப்போ புத்தகங்கள் பப்ளிகேஷன் நிறுத்திட்டேன். எல்லாத்தையும் APNSwami @wordpress.com தான் வச்சிருக்காங்க. யாரெல்லாம் போய் படிச்சுக்கோங்க. ஏன்னா முடியல, புத்தகத்தை போட்டா யாரும் படிக்கிறதுக்கு தயாரா இல்லை, யாருக்கும் அதை பத்தி இல்லை. நிறைய பேருக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் ஒன் மோர் டிஃபிகல்ட். சில பேருக்கு இங்கிலீஷ் பேச தெரியும், ஆனா படிக்க தெரியாது. சில பேர் தமிழுக்கு பேச தெரியும், தமிழ் படிக்க தெரியாது. They can understand Tamil, but they are unable to read the Tamil. And moreover, அந்த தமிழ்ல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டா, அந்த சில வார்த்தைகள் ஃபெமிலியாரிட்டி கிடையாது. சம்பிரதாயமான சில வார்த்தைகள் வரும்பொழுது ஃபெமிலியாரிட்டி கிடையாது. இது போல சில சங்கடங்கள் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இப்ப அடியன் கிட்டத்தட்ட எல்லா புத்தகங்களையும் என்ன பண்றேன், ஆடியோ புக்ஸா கொடுத்துருக்கேன். எல்லாத்தையும் ஆடியோ புக்ஸா கொடுத்துறேன். ஸோ ஒரு க்ஷணம் கூட வீணாக்காமல் நாம நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. அதனால இந்த வருஷம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, நம்முடைய காலக்ஷேப கோஷ்டியை சேர்ந்த சிஷ்யர்கள், அதாவது சரண் சேவக்ஸ் அவள்லாம் இருக்காள், தீதிலாம் லோகத்திரடா இருக்கக்கூடியதான சரண் சேவக்ஸ். ஏன்னா காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கிறவாளுக்குத்தான் இந்த விஷயம். நான் ஒண்ணுதான் ரொம்ப கிளாரிட்டியோட இருக்கேன். டெக்னாலஜி தெரியும், நிறைய பேர் என்கிட்ட வரா. டெக்னாலஜி தெரிஞ்சா போறாது, சம்பிரதாயம் தெரியணும். இன்னைக்கு சம்பிரதாயம் அண்ட் டெக்னாலஜி எப்படி உபய வேதாந்தின்னு சொல்றோமோ, அந்த மாதிரி சம்பிரதாயம் பிளஸ் டெக்னாலஜி ரெண்டு இருந்தால் தான் இன்னைக்கு நம்மளால நம்முடைய சம்பிரதாயத்தை சரியா பிரச்சாரம் பண்ண முடியும். வெறும் சம்பிரதாயம் மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தும் பிரயோஜனம் இல்லை, வெறும் டெக்னாலஜி மட்டும் தெரிஞ்சிருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. ஸோ அதில் டெக்னிக்கல் நாலேஜ் இருக்கணும், சம்பிரதாயத்தை அவன் பிரச்சாரம் பண்ணக்கூடியதான லெவலுக்கு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுனால அந்த காலக்ஷேபம் அவ யாரெல்லாம் ரெகுலரா காலக்ஷேபத்தை அட்டன் பண்றாளோ, மேற்கொண்டு விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறாளோ, மோரோலஸ் நம்ம சம்பிரதாயத்திற்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்படக்கூடியவர்கள். இது ஒரு செலக்ஷன். இது 50 பேர் இருக்கா, 100 பேர் இருக்கா, வருவா, புத்தகம் வச்சுப்பா, சரிப்பா, அடியன் சுவாமி, ரொம்ப தன்யாஸ்மி சுவாமி, தன்யாஸ்மி சுவாமி, அடியன் சுவாமி, தாசன் சுவாமின்னு எஸ்கேப் ஆயிடுவான். ஆனா சுவாமி இதை நாங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம், இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், தெரிஞ்சுன்றதை நாங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம், இது மூலமா சம்பிரதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறோம் அப்படின்னு இருக்கக்கூடியதான ஒரு குரூப் ஆஃப் சிஷ்யால் அவளை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி, அவளுக்கு கூடிய வரைக்கும் மேக்சிமம் என்னுடைய நாலேஜுக்கு உட்பட்ட அளவுக்கு அவளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து, இந்த வருஷம் இந்த சாதுர்மாசிய சத்சங்கமம் சீசன் 3 என்பதாக இதை ஸ்ரீமத் அஹோபில மடத்தின் ஆச்சாரிய சிரேஷ்ட தமர்களான ஆச்சாரிய வரேண்டியர்களாக விளங்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் அழகிய சிங்கர்களுடைய வைபவம் அடியனுடைய ஆச்சாரியன் புருஷ சுவாமியினாலே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நிசமப்பிரியாவில் தொடராக எழுதப்பட்டு பன்முறை அது புது புத்தகங்களாக மறுபடியும் பதிப்பிக்கப்பட்டது. அதாவது செகண்ட் எடிஷன், தேர்ட் எடிஷன், ஃபோர்த் எடிஷன் சொல்ற முடியும். அந்த பதிப்புகளை அடியொற்றியும் அதனுடைய ஆங்கில வெர்ஷன் அது சடகோபன்.org அதை இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வச்சிருக்கா. இதை வச்சும் ஸோ ரீடிங் ஹேபிட் குறைஞ்சு எடுத்து பட் கண்டென்ட் பப்ளிக்கு போய் சேரணுன்றதுக்கோசரம் இந்த சரண் சேவகர்கள் அதனை ஒரு மாடுலேஷன்ஸோட உங்களுக்கு படிக்க போறாங்க. இது ஒரு ஆடியோ புக்கா நாங்க ரிலீஸ் பண்றோம். டெய்லி ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ் அந்தந்த அழகிய சிங்கர்கள், சில அழகிய சிங்கர்களுக்கு ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும், சில விஷயங்களுக்கு கொஞ்சம் எலாபரேட் ஆகும். எப்படி இருந்தாலும் இது அப்படியே எக்ஸ்டென்சிவா அது போகணுன்றதுக்கோசரம் கூடவே அந்த அழகிய சிங்கர்களுடைய பிரபாவத்தை விளக்கக்கூடிய சில நூல்கள், அவர்கள் அருளி செய்திருக்கக்கூடியதான அந்த நூல்கள், அதை பற்றியதான சில குறிப்புகள், விளக்கங்கள், இதையெல்லாம் அடிய நடுவுல கொடுப்பேன். என்ன நீ விடவே மாட்டியா, அவதான் நல்லா படிக்கிறாளே, நாங்க என்ஜாய் பண்றோமே, நடுவில் நீ இருக்கு அப்படின்னா இருந்தாலும் அதை சொல்லணும்னு ஒரு ஆசை, அதை கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ஒரு ஆசை. இது எல்லாமே
இங்கிலீஷ் பிளஸ் தமிழ், தமிழ் பிளஸ் இங்கிலீஷ் அப்படி. ஸோ 2 வீடியோவும் ஒரே சமயத்தில் யூடியூப்ல ரிலீஸ் ஆகும். டெய்லி மார்னிங் 8:30 அப்படின்றது டைம். ஸோ 2 வீடியோவும் ஒரே சமயத்தில் யூடியூப்ல ரிலீஸ் ஆகும். அப்படி ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா ஆகும், யாருக்கு எந்த ஆப்ஷன், தமிழ் வேணும்னா தமிழ் தெரிஞ்சுக்கலாம், இங்கிலீஷ் வேணும்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சுக்கலாம். இது IST 8:30 AM. ஸோ அந்த சமயத்தில் ஒருத்தர் டிராஃபிக்ல இருக்கார், ஆஃபீஸ் போகிற அர்ஜென்ட்ல, சீக்கிரம் போனோம் ஆஃபீஸுக்கு, 25 மினிட்ஸ் டிராஃபிக்ல போச்சு. அழகா அன்னைக்கு ஆதிவன் சுவாமியை பத்தி ஒரு 25 நிமிஷம் நல்ல விஷயத்தை கேட்டுட்டே அது கூட ஆஃபீஸ் வந்துடும். மறுபடியும் சாயங்காலம் அடிச்சா இங்கிலீஷ்ல கேட்கலாம், இல்ல திருப்பி தமிழே கேட்கலாம். அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் அழகிய சிங்கருடைய திரைக்கல்யாண குணங்கள் நம்முடைய சரண் சேவகர்களினாலே நல்ல மாடுலேஷன்ஸோட, மேக்சிமம் ஜாரிங் இல்லாத ஒரு பிஜிஎம்மோட, எந்தெந்த இடத்துல என்னென்ன சேர்க்க முடியுமோ அதை பார்த்து ஒரு ப்ரெசன்டேஷனா இந்த வருஷம் சாதுர்மாச சத்சங்கமம் சீசன் 3ல நாம இப்ப ப்ரெசென்ட் பண்ண போறோம். இது எல்லாத்துக்கும் உங்களுடைய முழு ஆதரவு வேணும். பிகாஸ் பசங்களாம் கூட கேட்கலாம், என்ஜாய் பண்ணலாம். தே கேன் ஸ்டோரி டெல்லிங் தான் அது. அது அழகா படிக்கும்பொழுது ரொம்ப ரசிக்கிற மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நமக்கும் புரியாத சில அம்சங்கள் புரியும். இந்த வேர்ட் ஃபெமிலியாரிட்டி நமக்கு ரொம்ப அதிகமாக முக்கியமா தேவை. அதில் ஒகாபுலரி ஸ்கில்லும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். சம்பிரதாயத்தை பற்றி பல அபூர்வமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம அழகிய சிங்கருடைய வைபவம் எவ்வளவு சிரேஷ்டதமமானது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இந்த முயற்சிக்கு, இந்த சரண் சேவகர்களுடைய இந்த ஒரு கன்னி முயற்சிக்கு, நான் முதலே சொல்றேன், எப்போதான் நானே உபன்யாசம் பண்றதை விட இவாளெல்லாம் கொஞ்சம் இன்வால்வ் பண்ணணும்னு ஆசை. காலக்ஷேபம் பண்றவாளுடைய நோக்கம் எப்படி இருக்கணும்னா, நாம அடுத்த சம்பிரதாயத்துக்கு பிரச்சாரம் பண்ணணும்ன்றதாக ஒரு ஆசை இருக்கணும். ரைட்டா? அதனால இவர்கள்லாம் அதை ஒரு முயற்சியில் ஈடுபட்டிருக்கா. நீங்க எல்லாரும் அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்க வேண்டும் என்பதாக பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். இப்ப இந்த டெய்லி காலத்துல 8:30 இந்த சீசன். இப்ப இன்னைக்கு ஆதிவன் சுவாமி வைபவம் முதல் பாகம் ஆரம்பமாகிறது. எல்லோரும் பார்த்து அனுபவித்து ஆனந்திக்க வேண்டும். ஸ்ரீமதே ஸ்ரீமத் ஆதிவன் ஷடகோப யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. ஸ்ரீமதே ஸ்ரீவன் ஷடகோப ஸ்ரீ ரங்கநாத யதீந்திர மகாதேசிகாய நமஹ. Chaathurmaasya Sathsangamam Season 3 Acharya Vaibhavam Audio Book. This audio is based on Acharya Vaibhavam book written by Sri Purisai Swami and published in Sri Nrasimha Priya. Both Tamil and English audiobooks are read and presented by SARAN Sevaks. You can listen to this audiobook in Tamil in Sri APNSwami's YouTube channel. Acharya Vaibhavam First Pontiff Srimadh Azhagiya Singar Sri Adivan Shatagopaswami Vaibhavam Part 1 Audio by Saran Sevak Shriman Parthasarathi. After the period of Katikashatam Ammal, Srimad Adivan Shatakopa Yatindra Mahadeshikan was the leading light of the Visishtadvaita Siddhantam as Sampradaya Pravartakar. In Krita Yugam, Sanat Kumar brought the Lord Tirunarayanan from Satyalokam and consecrated here in Bhulokam. He was doing Aradhanam of the Lord. Hence the name of the temple came to be known as Narayanadri. In the next Treta Yugam, Dattatreya, along with his 4 Sishyas, the Veda Purushas, were reciting all the time the Vedas on the banks of the Veda Pushkarini. As such, this temple is called Vedadri. In Dwapara Yugam, the 3rd Yugam, Krishna and Balarama were worshipping the Lord of this temple. Hence it is known as Yadavadri. In the present Kali Yugam, Emperumanar visited the temple and renovated it. He stayed in this Divya Desham for several years and was doing Aradhanam. So the temple is known as Yati Shailam. This temple at Thirunarayanapuram is a famous one and of great divinity and a Punya Kshetram. In this great Kshetram, this Mahan was born in Kali Yugam post 4480 Siddharthi year, Puratasi month, that is September 1379, Shukla Panchami Tithi, Thursday, when Jyeshtha Nakshatram was on ascendance, and it's also an auspicious day when Lord Malayappa Swami, on the 5th day of Brahmotsavam, enjoys procession on the Garuda Vahanam. His father was
Sri Kidambi Keshavacharya Swami, who was said to be in the last of the Samashayana Parampara, that is, lineage of Acharyas. This Swami named the child as Srinivasan because he was born by the Anugraham of Trivenkadamudayan, and as this name is that of his father. The child grew in an adorable manner, and Swami was very happy and fond of the child. The Anna Prashanam, that is giving solid food in the presence of the Lord, Shaulam, that is tonsure of the baby locks, and Upanayanam were conducted at an appropriate age. Sri Keshavacharya conducted Pancha Samskaram to his son Srinivasan. He learnt from his father Vedas, Nalayira Divya Prabandham, Kavyam, Natakam, Tarkashastram, that is logic, and Vyakaranam, that is the grammar. Enhancing Adhyatma Shastras, supreme knowledge of the Atman, at Attigiri. His father was very happy to notice the genius and creative nature, his intelligence of his son even while learning the Samanya Shastras. He was confident that his son will become the protector and nourisher of the Vishishtadvaita philosophy. He sent his son to learn Vedanta Shastras from Nadadu Ammal's grandson, Katikashatam Ammal, who was teaching the Adhyatma Shastras at Attigiri, Perurulalan Sannadi. As per the wish of his father, Srinivasan went to Perumal Koil, that is Kanchipuram. He arrived at the Tirumaligai of Gatikashatam Ammal and prostrated at his holy feet. He prayed to Ammal and appealed to accept him as his disciple. He requested Ammal to teach him all the Artha Viseshams, that is special meanings, of Vishishtadvaita Siddhantam. Ammal was very pleased on knowing that he is the son of none other than Kidambi Sri Kesavacharya. Noting his stages, his knowledge, his humility, and with all the qualities of a good disciple, Ammal accepted Srinivasan as his disciple. Ammal did Upadeshams to Srinivasan on Sri Bhashyam, Gita Bhashyam, Bhagavat Vishayam, Srimadh Rahasya Trayasaram, and others. Ammal's Anugraham. Sri Srinivasa Acharya, with great devotion to Ammal, was performing Kalakshepams under his Acharyan, Ammal, on all Granthams and shined par excellence as a Vidvat Sreshtha. He was observing Panchakala rituals, that is 5 times rituals every day, as Panchakala Parayanar. Ammal blessed him, saying that after him, Sri Srinivasa Acharya will be the scholar and the leader on Ubhaya Vedantas, and that he will be the establisher and the leader of our Darshana Stapakar of the Vishishtadvaita Siddhantam, protector and nourisher. Divine blessings of Azhagiya Singar. With the abundant blessings of his Acharya, Sri Srinivasa Acharya was shining as a great genius. One day, the Lord Sri Ahobila Nrsimhan, Azhagiya Singar, appeared in his dream and commanded him to go to his Sannidhi at Singavel Kundram, that is Ahobilam, which is in a difficult terrain and inaccessible kshetram to reach, and have the darshan of the Lord Nrsimhan. It is called Sendra Kariya Koyil, Singavel Kundrame. The Lord asked him to worship him there and be of his service. The Lord further commanded him to start immediately without failing. Swami woke up immediately. He was happy about the dream. He prayed to the Lord to make his dream come true. Travel to Ahobilam. Swami woke at the pre-dawn hour, completed his daily rituals at the banks of the pond, and went straight to the Tirumaligai of Gatikashatam Ammal. He paid his Dandavat Pranamams to the Acharyan and stood in front of him reverentially with folded hands, that is in Anjali Hastam. Acharyan, as a customary practice, enquired him about his welfare. Sri Srinivasa Acharya told the Acharyan about his early morning dream. Acharya was delighted to hear and told him to go to Ahobilam immediately
as directed by Azhagiya Singar. He further said that it was his wish and blessings for him to be the visionary leader of the Bhagavat Ramanuja Darshanam, and the direction of the Lord is also same as his wish, and that he is immensely happy. After getting the approval of Acharyan, Swami went to the Sannidhi of Perarulalan and took permission of the Lord to go to Ahobilam. Swami started on his travel to Ahobilam and after a few days reached there. He prayed to the mountain ranges and went up, climbing the hills. He had his bath in the river Bhavanashini and completed his daily rituals. He started to have the darshan of the Navanarsimhas, accepting the ascetic order, Sannyashramam. At the time, a sannyasi appeared in front of Swami. On seeing him, Sri Srinivasacharya Swami paid his obeisance to him. Swami told him about the Lord appearing in the dream and the reason for the visit to Ahobilam. After listening to this, the Yati said, "I have come here to bless you only. Please accept the ochre robe, that is Kavi Vastram. I will initiate the Presha Mantram and you accept Sannyashramam." Even though Swami was just 20 years old and a brahmachari, he displayed firm dispassion to Vishaya Sukham, Adhyanta Vairagyam. He agreed to accept the fourth Varnashramam, that is Sannyashramam. The Yati Sarvabhaumar initiated the Presha Mantram and presented to Swami his own ochre robes and the Tridandam from the Sannidhi of Sri Bhashyakarar. The Yati also gave Sri Srinivasacharya Swami the Ashrama Trinamam of Shadakopajiya. The Yati directed Swami to perform Aradhanam of Nrisimhan and take up extensive travel to cover all the towns and villages to bless the disciples with Samashrayana and Bharanyasa rituals. He also directed Swami to take his Shankha Chakram. The Jiya, accepting the Sudarshana Panchajanyams, asked the Yati as to which of the Navanarsimha Murti that he has to do Aradhanam for. The Yati told Shadakopajiya that he may pray to all the 9 Murtis and one of the Murtis will bless him. He told the Jiya that he is the one who appeared in the Swami's dream and brought him here and offered the fourth Varnashramam. Thus saying, the Yati Lord disappeared. Blessings of Sri Lakshmi Narasimhan. As commanded by Sri Narasimhan, Swami performed Aradhanam to all the 9 Narasimha Murtis. He then prayed at the feet of all the Murtis by keeping his 2 hands together in Yachana Mudra and pleaded, "Prasida, bless me." At this time, one Nrisimha Murti with Mahalakshmi sitting on the Lord's left thigh with both of them embracing each other, his right hand palm with the Abhaya Mudra, Shankha Chakram on both upper arms, Periya Tiruvadi, Garudan at his feet, and Panindran, Anantalvan, Adiseshan with gems on his hoods like an umbrella over the Lord's shiras. Sri Malolan, Lakshmi Narasimhan, jumped and landed on the hands of Shadakopajiya. The Jiya was overwhelmed with the feeling of great happiness, as if he is drowned in the ocean of nectar. He hugged that Emperuman and was performing Aradhanam to the Lord at Sri Bhashyakarar's Sannidhi. At that time, the learned scholars of this Divya Desam came to know about the divine blessings of Malolan to Sri Shadakopajiya and were wonderstruck. They prostrated at the holy feet of this Mahadeshikan. The temple administrators handed over the responsibility of the temple administration to the Jiya. He accepted the responsibility saying, "Bhagavan Niyamanam," that is the divine command of the Lord. He delegated the roles and responsibilities to each of those who were handling them earlier. While staying at Ahobilam for a few days, he was performing Aradhanam to Lakshmi Narasimhan, the command of Alvar. Nammalvar appeared in the dream of the Jiya and commanded him, saying that he, Nammalvar, is enshrined at Alvar Trinagari on the banks of Tamarabarani river and to come there and worship him. The Jiya, immediately getting up from his sleep, completed his daily rituals
After finishing his Aradhanam, he appealed to Sri Lakshmana about the dream he had. With the approval and blessings of the Lord, he started his travel with Lakshmana seated in the palanquin and the Jiyar in another palanquin, accompanied by his disciples, and with umbrella, fan, elephant, horse, and with sound of musical instruments like Chhatra, Chamara, Gaja, Turanga, Vadyagosham, etc. On his way through several villages and towns, Swami performed Samashrayana Bharanyasam to thousands of disciples who sought refuge at his holy feet. He was also giving discourses on Sri Bhashyam and other Granthams to the scholars who were accompanying him, grieving as Alvar could not be found. In due course, Swami reached Alvar Tirunagari. There he could not find Alvar, who was blessed by the Lord, that is, Uyarvara Uyarnalam Udayavan, Mayarvara Madinalam Arulinan, that is, the Supreme Lord who possesses auspicious qualities, blessed, adiyan with knowledge and bhakti which destroys the ajnana. He was worried and grieving. He recited Madurakavi Alvar's Kanninan Siruttambu Pashuram and prayed. Nammalvar appeared to Swami and told the Jiya, like Madurakavigal, you may sing in my praise and travel to various places. Nammalvar in the mountain pond. Nammalvar further said, Saivites of this place removed me from my temple and placed me inside a pond on top of a mountain. They have consecrated 11 Sivalingams in the temple and named the temple as Ekadasha Rudran Kovil. Now they are doing Rudra Puja. The king of his territory is also in favor of the Saivites. You may reform him and through him remove the lingams and consecrate me in my temple as before. Shatakopa Jiyar waited for an opportune time to execute the order of Nammalvar, the king seeking refuge. The king of the territory, while on hunting, came to the banks of Tamarabarani river, where Shatakopa Jiyar was camping. On hearing about the Vaibhavam of the Jiyar, he went to the ashram of the Jiyar and prostrated at his holy feet. He was wonderstruck by the divine tejas of the Jiyar. He was telling himself as how he never knew about the presence of such Mahan. His intuition guided him to seek refuge at the feet of the Jiyar and to take righteous path. The people nearby told the Jiyar that he is the king of this territory. Shatakopa Jiyar blessed the king with a kind glance at him. The king piously appealed to the Jiyar to accept him as his disciple and offer him good counsel. The Jiyar accepted his prayer and initiated Upadeshams briefly on Tattva, Hita and Purushartham. The highly intelligent king, benefiting on these Upadeshams with true knowledge and got rid of the false knowledge, that is Viparita Jnanam. He sought the blessings of Jiyar to be of service to him. The order of the Jiyar. Shatakopa Jiyar, pleased with the king, ordered him thus: earlier, when you were misled by the people of other religious sect, you were worshipping the deities who were subservient to Lord Sriman Narayana. You had removed the shining light of our philosophy from his temple and dropped him in the pond on top of the mountain. You organized the worship of Sivalingam in that temple. These facts are well known to you. Therefore, your first duty of service is to remove the lingams from the temple of Nammalvar, locate them in a different place, and restore the consecration of Nammalvar in his temple as before, and resume the daily rituals and festivities for Nammalvar and the Lord Polindu Nindrapiran. Consecration of Nammalvar by the king. The king realized his mistake. He prostrated at the holy feet of Jiyar and told him, Please bless me so that the mistakes committed by me will be condoned by ABhimaN. He took a vow and assured that, as ordered by the Jiyar,
he will consecrate the Nammalvar in his temple. Immediately the king came with his soldiers, horsemen, and elephant brigade and prayed to the Jia to get back the Alvar from the pond. Shatakopa Jia proceeded to go up the mountain. He reached near the bank of the pond. There he recited Kanninun Siruthambu Pasuram and meditated on Alvar. Further, with deep reverence, he prayed to Nammalvar, Thirukkuruvur Maran, to be merciful to him, saying, Yezhil Kurugai Varumara Yanakkirangu Neeye. Pleased by the deep bhakti of the Jia, Alvar, adorning the Magida flower garland, surfaced from the pond and reached near the bank of the pond. Shatakopa Jia looked at Shatakopan Nammalvar and lifted him with both his hands and said, You are my Alvar. He was in a joyful state. Later, Alvar was taken in a palanquin with royal honors to the Mandapam inside the Sannidhi of Pulindarindra Piran. He removed the 11 Ekadasha Lingams and renovated the temple of Nammalvar. There, the king inscribed the image of the Jia in the pillar and also consecrated the Alvar in his temple. Simha Swappanam. That night, several lions appeared in the dreams of the persons belonging to the other religious sect who had occupied Alvar Trinagari and tortured them. They woke up startled, and their shivering and panic did not subside, even though they realized that it is only a dream. One person woke up the other. He in turn woke up another, and in this manner all of them were awake and narrated their scary dream about the appearance of the lions. They were all really shaken up. They were wondering what will be the next danger if they continue to live in this place. So they left the place before sunrise to the towns where they lived earlier. The king also dreamt that night. In his dream, several lions were seen mauling the people who had occupied Alvar Trinagari, all of them running, and left the place in utter panic. He woke up in the morning, performed his daily rituals, and reached the temple of Alvar. He was immensely happy to see that none of the persons belonging to the other religious sect were to be seen there. The king reached the madam of the Jia. He told the Jia about his dream and that the fact that his dream has come true. He appealed to the Jia to come to the temple and to offer Mangala Shasanam to the Lord, Adipiran and Nammalvar. The Jia went to the temple with his entourage. Blessings of Pulindarindra Piran. Shatakopa Jiyar went to the temple and worshipped the Emperor. The Lord, so happy with the Jiyar, conveyed through his Archakas, O Jiyare, Alvar has shown special blessings to you by landing on your hands, and you called him Nammalvar and embraced him. Hence, from this day onwards, the Alvar, the leader of the people who surrendered themselves to me, Prapanna Jana Santana Kodasthar, will be known as Nammalvar. Since you took the initiative to bring back Nammalvar to me with such magnanimity and commitment, I am naming you as one Shatakopa Jiyar. Thus the Lord blessed the Jiyar. The Kainkarya Paras in the temple offered to Jiyar Tirtha Prasadam, Garland, Parivattam, Sri Shatari, etc. From that day onwards, the Jiyar was called as one Shatakopa Jiyar, receiving the Hamsa Mudra. Once when the Jiyar was worshipping Alvar and Pulindarindra Piran in Serthi Seva, Nammalvar said, O one Shatakopa Jiyare, you have consecrated us as used to be earlier and propagating the Ramanuja Darshanam too. This makes us very happy. Therefore, as a gratitude, we are presenting you this Hamsa Mudra with blessings. Thus saying, Nammalvar with Paramakripa presented the Hamsa Mudra that was adorned by Alvar on his holy hand to one Shatakopa Jiyar and blessed him. Alvar further told the Jiyar, You affectionately called me as Nammalvar. We now name you by joining
Adi from the Lord name of Adi Piran with one Shatakopa Jiya. Henceforth, you will be called as Adivan Shatakopa Jiya. Alvar directed the Jiya to consecrate the Divya Mangala Vigraham of Srimad Vedanta Desigan, who created Granthams of Dramidopanishad Tatparya Ratnavali, Dramidopanishad Saram, commentaries for Thiruvaimozhi composed by Alvar, and reflecting Alvar on the special meanings, and that Sri Desikan established the superiority of Acharyan, that is Acharyatvam, through his Grantham Satadushani. Srimad Adivan Shatakopa Jiya gave utmost importance to the direction given by Alvar and consecrated the Divya Mangala Vigraham of Swami Desikan. The Jiya conducted Utsavam for Alvar and Swami Desikan through the streets of Alvar Trinagari and performed his Mangala Shasanam. At that time, Swami Desikan blessed Shatakopa Jiya and told him that he is pleased and happy over the consecration of his Archa Vigraham by the Jiya at Alvar Trinagari. Swami Desikan further told him, if there are any doubts on Shastrartham, you can ask and will clear such doubts. Shatakopa Jiya asked questions and got himself clarified. Alvar was extremely pleased with the Jiya for posing such subtle questions. He told the Bhagavatas there through the Archaka, that is Archaka Mukhena, to recite the titles for Srimad Adivan Shatakopa Jiya as Srimad Vedamarga Pratishtabhanacharya Paramahamsa Parivrajaka Sarvatantra Swatantro Bhaya Vedanta Acharya Sri Bhagavat Ramanuja Siddhanta Nirdharana Sarvabhaumaha. Next episode tomorrow morning at 8:30 a.m. in Sri APNSwami's YouTube channel.